since Washington Peace Agreement. kuva hasinywa amasezerano y'amahoro ya Washington. Fdrl gusa kugeza ubu Fdrl iracyari ikibazo kibangamiye umutekano w'u Rwanda. vuba aha twumvise ko hari gahunda nshya yo gushyira abarwanyi ba Fdrl ahantu hagenewe kubacumbikira ndetse no kwegurira intwaro hagati ya Fdrl ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Congo, kandi Congo iri kubigaragaza nk'imwe mu ntwaro yashyizweho n'amasezerano y'amahoro ya Washington. Nyakubahwa Perezida, does Rwanda see it u Rwanda rubona kwiba ari igikorwa cyo kubambura ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa bya gisirikari nk'uko byateganyijwe muri ayo masezerano, cyangwa ni nk'amayeri ya politiki? Murakoze nyakubahwa. Iki kibazo cya Fdrl n'ibindi bifitanye isano nacyo dufite muri aka karere byose bibera mu burasirazuba bwa Congo. Mbere na mbere, ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bigoye kumva neza ikiri gukorwa. Iki ni ikibazo kimaze imyaka igera kuri 30. Isi yose yagiye ikigaragaramo ndetse ikigiramo uruhare uko imyaka yagiye ihita, yaba umuryango w'abibumbye, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba Burayi, Aziya n'abandi bose wababivuga. Afrika nayo cyane cyane kuko ariho n'ikibazo kiri kubera. Ku bantu babikurikirira hafi iki kibazo bashaka kumva neza batagendeye ku kubogama cyangwa ku ngingo z'urujijo abantu bashyiraho nta mpamvu ifatika bafite. Ibihamya birahari kandi birumvikana neza. Aho iki kibazo cyaturutse harazwi, uburyo iki kibazo kigiye gukemurwamo ndetse n'uburyo cyagiye kidakemurwamo neza mu myaka myinshi nabyo birazwi. Ababigizemo uruhare nabo barazwi. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Urimo kuvuga ko amasezerano ya Washington imeze bite? Many years past. Ariko ibi ni amakosa gusa. Mbere y'ayo masezerano hari n'andi n'ibindi biganiro byinshi byabaye. Habaye ibiganiro n'impaka nyinshi cyane cyane ku buryo iki kibazo cyakemuka, ariko kugeza ubu turacyafite ikibazo kimwe. Some would even want to simplify it. Hari abashaka kukigabanya bakavuga ko u Rwanda ari rwo kibazo. It is Rwanda the problem. Meaning if we didn't have Rwanda, ni ukuvuga ngo niba u Rwanda rubaho cyangwa hakaba hari uburyo bwo kuruhuka ndetse no kurukura aha rukajyanwa nk'ikirwa mu nyanja ya Pasifika cyangwa mu nyanja y'Abahinde cyangwa ahandi hose, ukava hano ngo wenda ni ikibazo cyakemuka. Ariko ibaze niba koko ibyo ari ukuri. That really is true. There are many parties to this program. One is Congo. Hari impande nyinshi zifite uruhande muri iki kibazo. Hari Congo, hari umuryango mpuzamahanga wagize uruhare rukomeye mu gutuma iki kibazo kirushaho kuba urujijo kuva mu ntangiriro nk'uko tubizi. Hari u Rwanda, hari n'ibindi bihugu byo muri aka karere. All these have a way they have contributed to the problem. Izi mpande zose zagize uruhare mu buryo runaka mu gutuma ikibazo kibaho, kandi zose zishobora kugira uruhare mu kugira icyo bakora mu kugishakira umuti.
ariko uburyo iki kibazo gishyirwamo imbaraga mu kugikemura busa nkaho budashyira ibyo byose ku munzani. Niyo mpamvu iki kibazo gikomeza kubaho iteka. Nta muntu ushaka gukemura umuzi w'iki kibazo. Kugeza ubu nta gikorwa numvise kibanda ku gushaka gukemura impamvu nyamukuru z'iki kibazo, ahubwo buri gihe harebwa ibintu byo hejuru gusa. It's always something superficial. It's one day Fdrl, yes. Umunsi umwe bakavuga bati Fdrl kuko bariho, bakeneye kuvuga bati oya ntibakiriho, ndetse bakavuga ko barangije kurandura. Ubundi umunsi bakongera bakavuga bati Fdrl ni bande, nyuma bakageraho bakavuga ati u Rwanda ari rwo ruhimbye icyo kibazo, ngo rukoresha Fdrl nk'urwitwazo rwo kujya kwiba amabuye y'agaciro ye. Izi mpamvu sinzi nuko nazita zikomeza no mu bantu watekerezaga ko bakwiye kuba bafata ikintu nk'iki mu buryo bukomeye. Tekereza ko rimwe na rimwe dushobora kuba duha ubuyobozi n'ibihugu ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo birenze ubwo bafite. Icyo wumvise nicyo iyo wumvise neza zimwe muri izo mpamvu ndetse ukareba n'abantu ziturukaho, kuko wibaza icyo ugomba guhangana nacyo. Nta muntu ukemura umuzi w'ikibazo. Hanyuma ako kanya hakaza ibihano. I've never understood. Njyewe sinigeze numva neza icyo ibyo bihano bigamije. They really create problems. They do. Icyo bikora ni ugushyira ikibazo ku kindi, ndetse no kongera ibibazo ku bindi nk'uko byari bisanzwe bihari. Nta kindi. It's not anything to do with trying to address the problem. Ntabwo ari uburyo bwo kugerageza gukemura ikibazo. And especially if you look at the by'umwihariko iyo urebye uburyo ibyo bihano bishyirwa mu bikorwa. Instead of sanctioning Fdrl, aho guhana Fdrl cyangwa abakorana nayo cyangwa bashyigikira, bagahana bari kurwanya Fdrl. They sanction those who fight them. Njye sinumva logic irimo. I don't understand the logic. Then instead of saying in Eastern Congo there is a problem of hanyuma aho kuvuga ngo mu burasirazuba bwa Kongo hari ikibazo cy'abanyekongo ubwabo barimo kurwanira uburenganzira bwabo, hakaba AFC n'abandi matsinda menshi arimo kurwana, ahubwo ikibazo kikagerekwa ahandi. None se inkomoko y'iki kibazo ni iki? Many other groups that have been fighting there. So what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Ese nitwe twatumye barwana kugira ngo bagarure uburenganzira bwabo muri Kongo? Ese nitwe duhakana uburenganzira bw'abanyekongo muri Kongo? Who actually made them fight to restore their rights? Ese nitwe twatumye barwana kugira ngo bagarure uburenganzira bwabo muri Kongo? Zagaruka mbibabwire niba mushaka kubizirikana cyangwa mukabifata uko mushaka. Ndetse n'inkomoko y'iyi ntambara uko tuyizi, which started in is it 2022? Yatangiye muri 2022 se. Running into is it 22? None se ubu yatangiye ite? October 21. Turimo kugera muri 2022 se. Running into 22. Itagiye mu kwakira 2021 igana muri 2022. How did it start? None se yatangiye ite? Actually this conflict was started by Congo itself. Iyi ntambara yatangijwe na Kongo ubwayo.
working ikorana with n'abantu people kugira ngo batangize igikorwa to cyo have this gutera invasion into imbere muri Congo Congo. start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. kandi gahunda yari ihari kuva mbere Try, yari iyo without kubishyira ku mutwe mentioning w'u names, Rwanda without anything, bakavuga ko ari u you Rwanda people try to, rwabiteye as you nta live here, bipimo find bifatika out cyangwa ibimenyetso where bihari. these people who are fighting mwebwe originate nimugende from. hano mujye Where did they mushaka kumenya aho They come abo from bantu Rwanda? barwanaga bakomoka. Baturuka he? Baturuka If mu you find Rwanda. they came from Rwanda, maybe there is a reason to say, yeah, but there is something Rwanda is not saying. Nimubona ko baturutse mu Rwanda, wenda hakaba impamvu yo kuvuga muti yego hari ibyo u Rwanda rutatubwira byose, hari igice cy'inkuru rutaduhaye. Mujye mubishaka, ariko intangiriro y'intambara ntabwo ari u Rwanda. And then Rwanda comes to own nyamara u Rwanda the problem. rwaje gushyirwa ku mutwe w'iki kibazo kugira ngo aho rutangira gufatwa nk'aho ariyo go Rwanda's problem has always been FDRL in Congo. kandi niba ikibazo cya Fdrl kidakemutse 100 times. birumvikana ko u Rwanda ruzahora rugira uruhare muri iki kibazo. Fdrl is not resolved, of course Rwanda will always remain involved as part of this problem. I mean, nta yindi nzira yabaho. And this is something we have said. Kandi iki ni ikintu tumaze imyaka 30 tuvuga. So if you don't want Rwanda, niba mudashaka ko u Rwanda rugira uruhare muri iki kibazo, niba umuntu ahora avuga ati u Rwanda have anything to say in this, akavuga ko u Rwanda rudakwiye kugira icyo ruvuga kuri iki kibazo, kuki mutabaza gukuraho icyo kibazo? But there is even open information. Mureke iki kibazo cya Fdrl gikemuka. People in Kinshasa, hanyuma turebe niba koko u Rwanda rwari rugikoresha nk'urwitwazo. They said publicly, openly. They've said it many times over a long time. They tell you, yeah, they want to bring change. Bakubwira ko ngo bashaka kuzana impinduka. The people they are saying this Fdrl, yeah, we see, okay, we are going to deal with them, we are going, like you said, bakababwira ngo yego ngo Fdrl tugiye kurwana nayo. Done something about Fdrl, it is because they are there. If they were not there, they wouldn't be doing anything with or against Fdrl. Baravuga bati niba mushaka kuzana impinduka mu Rwanda. On a regular basis, they arm them, they integrate them in their own forces, and we have evidence because we have people here. We have people here, former FDRL combatants, dufite abantu baturutse muri iyo FDRL, dufite abahoze bayirwanira, came back home on their own or were captured in Congo, and they are telling the same story. Kandi baraza bakatubwira you people, if you know a place called Mutobo, there is a place called Mutobo where we take people and for the effort of reintegrating them in society. These people are there, they give bajyana Mutobo tukabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Space to interview directly these people who yuganiye nabo bakubwira izo nkuru. The same people of the UN, the same people in the US, the same people in Europe, the same people who keep asking questions, some of them representing their own governments, have actually been there and they have been told these things, and the very people involved have given them anything and everything they wanted to know about FDRL and how abantu ubwabo bagize uruhare muri ibyo bikorwa babaye amakuru yose bashakaga kumenya kuri Fdrl, uburyo yashyizweho bukomeye muri Congo kandi
These questions that keep igashyirwa na Congo. Niyo mpamvu ibi bibazo bikomeza kugaruka. I mean, we live in a world that is ariko like tuba this. mu We have isi to deal imeze with it gutyo the way it nyine. is. Tugomba guhangana n'isi ukwiri. I mean, we have calmed ourselves down and are having to deal with the world that we have. Ku ruhande rwacu tumaze kwihangana no kwitoza guhangana n'isi dufite. Ntidushobora kwihangira indi si. Ubwo byaba birenze ubushobozi bwacu. Tugomba rero guhangana n'isi ukwiri. Twikoreye amakosa atari ayacu. Twatewe, twarangirijwe, twasuzuguwe ndetse twagiye dufatwa nk'abantu badafite agaciro. Sometimes people are made to feel like ku buryo rimwe na rimwe abantu bageraho bakagutera kumva ko ntacyo usobanuye muri iki isi. Ubutumwa baduha, ibyo bakomeza kuvuga ubwabo, ni nk'aho batubwira bati muri ingenzi. Ibihano rero biba ari uburyo bwo kubahana, bwo kubashyiraho igitutu gikomeye kurushaho. And at that expense, kandi ibyo byose bigakorwa mu gihe bagishyigikira uwo bashaka gushyigikira kubera impamvu zabo bwite. Ibyo ntabwo bindeba, ariko ikibazo gikomeza kuba twe tugomba kwitwara dute. Igisubizo ni uko twitwara mu buryo burinda igihugu cyacu uko byagenda kose. Tuzakora ikintu cyose kugira uruhare mu kurinda umutekano wacu, haba ku manywa cyangwa nijoro. Nta yindi nzira. There are no two ways about it. That one we will, no question. We will also try to do what is right. If we ibyo tuzabikora nta kibazo, ariko nanone tuzakomeza kugerageza gukora ibikwiye. Turi igihugu kidashobora kwigurira ikosa. Niba ufite abanzi benshi cyane ukabaha urwitwazo cyangwa amahirwe yo kukugirira nabi, ntekereza ko icyo gihe byaba ari ikosa rikomeye cyane cyane ryacu ubwacu. Niyo mpamvu tugerageza kubyirinda. Dukora ibikwiye kugira ngo twirinde, kandi tuzabikora nta bwoba, nta kubogama, haba ku manywa cyangwa nijoro, igihe cyose bibaye ngombwa, kandi tubikora twishimye. Mu by'ukuri kuri twe ni iby'agaciro gukorana n'inshingano zikomeye kurusha izindi kugira ngo turinde igihugu cyacu. The rest what we try to do is actually we've been trying to team up with other countries ariko nuko ibintu bimezo. Ikindi kintu kizagerageza no gufatanya n'ibindi bihugu kugira ngo tugarure amahoro mu bice bitandukanye by'umugabane wacu. Ubwo bwabyo bigaragaza neza ukuntu dushaka amahoro. Rwanda turashaka amahoro ku buryo twiteguye no kuyaharanira. Kandi icyo nicyo gihugu cyacu. Turashaka amahoro kandi turashaka gukorana n'abandi kugira ngo amahoro aboneke. None rero nyuma y'ibyo byose muze kubabwira, mwiyumvire murebe icyo bisubizo ikibazo cyacu mwanya mwari mwabajije. So with all that I have given you, figure out what answers your question. Ndatekereza nguhaye ibyo wakabaye umenya ku kibazo wambajije. That's what it is. Uko ni kubiri. Thank you.